ஸ்பெஷல் SSI சூர்யா குக்கிங் இதில் போட போகிறோம். சிக்கன் கிரேவியாக வைக்க போகிறேன். கத்திரிக்காய் அது கொஞ்சம் பிரட்டல் கறியாக கிரேவி மாதிரி வைக்க போகிறேன். ஆயில் ஊற்றியாச்சு, ரெடி ஆகிட்டு கொண்டிருக்கு. சூடாகிட்டு கொஞ்சம் இதான் சிக்கன் எல்லாம் கட் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது. ஆனியன் டொமேட்டோலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்குது. ரெடியாக இருக்குது. கத்திரிக்காய் இது பால் கறி வச்சுட்டு கிரேவியாக வைக்க போகிறோம். Hello guys, welcome back to our channel. As in today for Sunday special, we're gonna make chicken gravy. Chopped up the ingredients: onion, the chili, and tomato. And also, we're gonna make aubergine curry. You guys try it at home. இதெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்கு ஏற்ற இதை பொருள்லாம் போட்டாச்சு. கராம்பு, கருவாப்பட்டை, சின்னச்சீரகம், பெருஞ்சீரகம், கடுகு எல்லாம். Hello guys, as you can see, just put the ingredients, cardamom, and so you guys try it at home. Subscribe to our channel, like the video. ஆனியன் டொமேட்டோலாம் போட போகிறோம். நீங்கள் இப்படி வீட்டில் குக் பண்ணி சாப்பிடுங்க, ஹெல்த்துக்கு நல்லது. இப்போ கடையில் எக்ஸ்பென்சிவ் விலையாக இருக்கும். SSI சூர்யா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். Hello guys, as you can see, we just added in the tomato, onion, and chili. You guys try it at home. Hey, this is chicken. The garlic ginger paste powder, garlic ginger paste. Hey guys, so just added ginger, garlic ginger paste. Just gonna mix it with like 3 or 4 minutes. சிக்கன் கடாயில் போட்டாச்சு. half an hour cooking out to half an hour. Hey guys, as you can see, just adding the chicken now. I'm gonna add turmeric powder as well. So like I said, turmeric powder kills the bacteria. You add in the meat, like all sorts of meat. மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்குது. கொஞ்சம் கிருமியாக இருந்தாலும் அப்படியே அழுத்தி விட்டுரும். நீங்களும் இப்படி எது குக் பண்ணியாலும், மீட் குக் பண்ணியாலும் மஞ்சள் தூள் போடுங்க. குக்காரத்துக்கு கொஞ்சம் வாட்டர் விட போகிறேன். We're also gonna add some water and let it cook for like 5 minutes. சால்ட்டு போடுறேன், உப்பு போடுறேன். 10-20 minutes குக் ஆகிய உறவு. பெப்பர் அண்ட் கறி பவுடர் போடணும். So we just added in salt. So after 20 to 10 minutes, we're gonna add the curry powder and chili. எல்லாம் போட்டாச்சு. இன்னொரு 10-20 minutes ஆகியா குக் ஆகிடும். சிக்கன் ரெடி ஆகிடும். நீங்களும் வீட்டில் பண்ணி சாப்பிடுங்க, ஹெல்த்துக்கு நல்லது. Hey guys, as you can see, we just added in the curry powder and chili. So that 15 minutes left. கத்திரிக்காய் கிரேவியாக வைக்க போகிறேன். வெள்ளை கறியை எல்லாம் போட்டு ரெடியாக பண்ணுறது. கத்திரிக்காய் போட போகிறேன். இப்படி கத்திரிக்காய் ஸ்மால் சைஸாக கட் பண்ணிட்டு போட்டு குக் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்கும் நேற்று பால் கறி வச்சோம், இன்றைக்கி கிரேவியாக வைக்க போகிறேன். Hey guys, as you can see, this is aubergine curry. Yesterday made us milk curry. Today we're making us aubergine curry. You guys try at home. SSI சூர்யா குக்கிங் இதில் சிக்கன் கிரேவியாக வச்சுருக்கு. கத்திரிக்காய் கிரேவியாக வைக்கிறோம்.
நீங்களும் எப்படி வீட்டில் பண்ணி சாப்பிடுங்க. ஹெல்த்துக்கு உள்ள கடையை விட வீட்டில் பண்ணி சாப்பிட்டா கொஞ்சம் செலவும் குறைவாக இருக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். So as you see, the chicken curry is done. I'm in the process of making the aubergine curry. You guys try it at home. Like the video, subscribe to our channel, and share this with everyone. கத்திரிக்காய் கறி கிரேவியாக வச்சாச்சு. புரோட்டா கறியாக கிரேவியாக வச்சுருக்கா நல்லா இருக்கும். நேற்று பால் கறியாக வச்சோம், இன்றைக்கு கிரேவியாக. நீங்களும் எப்படி வீட்டில் பண்ணி சாப்பிடுங்க. இதுங்க இன்னொரு 5 மினிட்ஸில் குக் ஆகிரும். சிக்கன் 5 மினிட்ஸில் இறக்கப்படும். எல்லாமே ரெடி ஆகிரும். Hello guys, as you can see, still 5 minutes left. The chicken curry gets done, and like the aubergine curry is gonna be done soon as well. So when it's done, we'll show it to you guys. குக்கிங்லாம் ரெடி ஆகிட்டு சாப்பிட போகிறோம். கத்திரிக்காய் கிரேவியாக வச்சுருக்குது, சிக்கன் கிரேவி, கரட்டு பொரியலாக வச்சுருக்கு. கரட் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி சாப்பிடுங்க. சிலவும் குறையும். கடையில் சாப்பிட்டீங்கன்னா ஹெல்த்துக்கு கூடாது. வீட்டில் பண்ணி சாப்பிடுங்க. Hello guys, so as you can see, the aubergine curry is done. The chicken gravy is done as well. This is carrot. This is carrot fry. You guys try at home. Like the video, subscribe to our channel, and share this with everyone. Suggest in the comment of what we should make next.